So, brothers and sisters, today's message topic is hope in the storm. यहाँ चाहिँ आजको प्रियता दिदीबहिनी आजको मेसेजको शीर्षक छ एकदमै यो चाहिँ आँधी बतास Hope in the storm. एकदमै आँधीमा चाहिँ आशा So, here we see Lord Jesus Christ is in the boat with his disciples and he is sailing to other side of the sea. यहाँ चाहिँ हामी प्रभु यीशु चाहिँ डुङ्गामा उपचेलासँग चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै उहाँले नाउँलाई चाहिँ खेल्दै गरेको देख्दछौँ. So when he was in the boat, we see that he went into very deep sleep. जब यहाँ हामी देख्छौँ कि जब उहाँ डुङ्गामा हुँदा चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै गहिरो निन्द्रामा जानुभयो. So this shows that the Lord Jesus Christ was a total human being like you and me. यसको मतलब चाहिँ कि प्रभु यीशु साँच्चै एकदमै पुरा हामी मान्छे हुनुहुन्थ्यो. So he was tired like you and me, and because of his tiredness, he went to sleep. किनकि उहाँ हामी जस्तै गर्नुभयो र उहाँ चाहिँ एकदमै निदाउनु भयो. But at the same time, we also see that when Jesus Christ rebuked the storm and the waves, immediately the storm become calm. हामी हेर्न पाउँछौँ कि जब प्रभु यीशु बिउजेर चाहिँ के अरे यो बतासलाई अकारण भयो एकदमै शान्त भएको देख्दछौँ. So that means he has the authority over the nature, which shows that he is also totally a God of the nature and God of the creation. यहाँ देख्छौँ कि जब यसले बताउँछ कि प्रभु यीशुले साँच्चै यो जो प्रकृतिको कुरालाई हकार्नु भयो तैपनि शान्त हुन्छ भने यसको मतलब चाहिँ कि उहाँ चाहिँ प्रकृतिको पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ. So Jesus was totally a human being, and at the same time Jesus was totally God also. उहाँ चाहिँ पुरा मानिस हुनुहुन्थ्यो प्रभु यीशु, साथै पुरा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो. So when the storm hit the boat, this portion says that the boat was filled with the water. यहाँ भन्छौँ कि जब यो आँधीले चाहिँ बोटलाई हिर्कायो त्यसो मतलब चाहिँ पानीमा डुब्न लागेको देख्दछौँ. See, it says, verse 24, behold a great storm on the sea, so that the boat was being swamped by the waves, but he was asleep. अनि यहाँ 24 यस्तो भन्नुहुन्छ, अनि हेर समुद्रमा एउटा ठुलो आँधी चल्यो यहाँसम्म कि डुङ्गा छालद्वारा छोपियो र उहाँ चाहिँ निदाउनु भएको थियो. So what happens if the water goes into the boat? पानी चाहिँ बोटमा आयो भने के हुन्छ त? We all know about the Titanic ship. हामी यो टाइटानिक जो जहाजको सम्बन्धमा थाहा छ. You know, the Titanic ship, it sank into the sea, same this month, and nearly 1,500 people died. जो टाइटानिक जहाज चाहिँ समुद्रमा डुब्यो त्यहाँ चाहिँ धेरै लगभग 1500 मान्छेहरू मरे. What happened with the Titanic ship was, the captain could not able to recognize that there was a big iceberg, but he could only see the tip of the ice. के भन्दाखेरि चाहिँ जब त्यो टाइटानिकको सिपको क्याप्टेनले चाहिँ समुद्रमा चाहिँ त्यो ठुलो त्यो हिउँको चट्टान देख्न सकेन तर उनले सानो त्यो टुप्पो मात्र देखे. The Titanic ship is also called as unsinkable ship. एकदमै के अरे डुब्ने योग्यको चाहिँ थिएन. But when the ship hit that iceberg, then the ship had a big hole and the water storming into the ship. जब टाइटानिक द बोर्डले त्यो सिपले जहाजले त्यो ठुलो हिउँको चट्टानलाई हिर्कायो त्यसले दुलो परेर भित्र पानी पस्यो. And the boat started sinking. त्यो ठुलो जहाज चाहिँ डुब्न थाल्यो. So dear brothers and sisters, maybe that could be the same situation here. You know, when the storm was hitting the boat and the waves were coming in, the water was coming, it was a situation which was out of control. प्रिय दाजुदिदी पनि यस्तै हुनसक्छ जब त्यहाँ चाहिँ समुद्रको छालले चाहिँ बोटलाई हिर्कायो त पानी पर्न थाल्यो त्यस्तै गर्दाखेरि यो भएको देख्दछौँ. So this shows that sometimes in our life also, even if Jesus is in our boat is our life, it doesn't mean that we are going to have a easy ride. हुन सक्छ यस्तै नै हामी प्रभु यीशु हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा हाम्रो प्रभु यीशु हुनुहुन्छ त यस्तै किसिम भयो भने हामीलाई पनि सजिलो जीवन चाहिँ हुँदैन.
we may be hit by the storms like temptations, hardships, and troubles. हामीलाई यस्तै किसिमको चाहिँ अब आधी बेले जो हामीलाई हिर्काउन सक्छ जो एकदमै एकदमै समस्याहरू विभिन्न किसिमको कठिनाइलाई हिर्काउन सक्छ हामीलाई. So sometimes people think that when you accept Jesus, when Lord Jesus Christ comes in your life is going to be an easy ride. हामी जब प्रभुले विश्वास गर्छौँ तब चाहिँ प्रभुले विश्वास गरेको हामी चाहिँ सम्झाउँछौँ कि एकदमै एकदमै जीवन चाहिँ सजिलो हुन्छ भनिकन. But in this situation, what Lord is teaching us is, though we may face storms in our life, but God is in control. जब यस्तै किसिमको चाहिँ जब जीवनमा यस्तै किसिमको चाहिँ एकदमै आँधी बिराउन सक्छ तर यसलाई चाहिँ प्रभुले चाहिँ उहाँले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ. So what is the purpose of the storm in this context? यहाँ समुद्रको छालको मतलब चाहिँ यो भन्न खोजेको कुरा के हो त? See, when the storm came, immediately the attention of the disciples went towards Jesus. जब आँधी आयो त्यसपछि जब चेलाहरूले चाहिँ प्रभु यीशुमा उनी केन्द्रित भए. So before when everything was calm on the sea, when they were having easy ride, their attention was not on Jesus. जब शान्त थियो त्यतिले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ चेलाहरूले चाहिँ प्रभु यीशु सम्बन्धमा उनले चाहिँ त्यहाँ केन्द्रित थिएनन्. So similarly, when we are hit by storms in our life, like troubles or sometimes going through problems, then our attention will go to our God. यसै तरिकाले हाम्रो जीवनमा यसको चाहिँ आँधी दुःख पीडाले हामीलाई जब हामीलाई हिर्काउँछ तब चाहिँ हाम्रो केन्द्र हाम्रो मन चाहिँ प्रभु यीशुमा हामी चाहिँ केन्द्रित हुन छ. See, God was silent when everything was calm. So sometimes when everything is calm in our life, we keep God silent. जब हामी ध्यान सक्छौँ जब त्यो प्लिज कुड यु रिप्लाई ब्रदर. God was silent. Jesus was silently sleeping where everything was calm. जब प्रभु चाहिँ सुतिनु भएको थियो तब चाहिँ के सबै कुरा एकदम शान्त थियो. So similarly, if everything is calm in our life, we keep God silent. जब यसरी चाहिँ हाम्रो जीवन शान्त हुन्छ तब परमेश्वर चुप रहनु भएको अवस्था हुन्छ. When suddenly when troubles come, it could be sickness, it could be some kind of loss, or joblessness, financial problems, anything that a storm that hits us, then our attention will go to our God. यस्तै किसिमको जब हाम्रो जीवनमा एक आँधी बेरी दुःख अनि पैसा सम्बन्धी विभिन्न किसिमको समस्या पर्छ तब त्यसपछि हामीले छालै हिर्का जस्तो हुन्छ. त्यसपछि हामी चाहिँ प्रभु परमेश्वरतिर हामी के अरे हाम्रो मन चाहिँ केन्द्रित हुन्छ. And the second thing what we see here is, when the storm hit the boat, then the disciples, here in this portion it says, they went to Jesus. जब आँधीले त्यो बोटलाई हिर्कायो तब चाहिँ अर्को देख्न सक्छौँ कि चेलाहरूले चाहिँ प्रभुतिर चाहिँ उनीतिर गए. That means they approached the Lord Jesus Christ. प्रभुतिर उनीहरूले चाहिँ एकदमै नजिक भएर गए. So similarly in our life also, we draw closer to God when the storms hit us. जब हामी आँधी तुफानले हामीलाई हिर्काउँछ तब हामी प्रभुसित एकदम नजिक भएर जान्छौँ. So the purpose of storms in our life is so that we can be drawn closer to God. यसको आँधी बेरीको मतलब के यसको उद्देश्य चाहिँ हो कि हामी चाहिँ परमेश्वरतिर चाहिँ फर्किनु अथवा नजिक जानु. And number 3 we see here is, the Jesus Christ, when he was asleep, they not only went to Lord Jesus Christ, they not only had their attention towards him, but they said to Lord Jesus, Lord, save us. जब चेलाहरूले चाहिँ यो किसिमको समुद्रमा यो किसिमको त्यो समस्या देखे तब त प्रभु चुप लाग्नु भयो तर उनी चेलाहरूले हामीलाई बचाउनुहोस् भनेर यहाँ निवेदन गरेको देख्दछौँ. That means the prayer came out of their mouth. उनको मुखबाट चाहिँ प्रार्थनाको शब्द निस्कियो. See verse 25 says, and they went and woke him, saying, save us, Lord. 25 भन्नुहुन्छ अनि उहाँका चेलाहरूले उहाँका आए यसो भन्दै उहाँलाई बिउजाए, हे प्रभु हामीलाई बचाउनुहोस् हामी नष्ट भइरहेका छौँ. हे प्रभु हामीलाई बचाओ. That means they are praying to Lord Jesus now. हामीलाई बचाओ. Save us, Lord. यहाँ चाहिँ हामीलाई बचाउनुहोस् भनिकन प्रार्थना गरिरहेका छन् चेलाहरूले. So brothers and sisters, when the storm hits our life, our families, then only our prayers will become serious.
जब हामीलाई यीशुको आदिले समस्याले हामीलाई जीवनमा हिर्काउँदछ तब हामी यसमा चाहिँ प्रभुसँग जानु भनेर एकदमै हृदयबाट एकदमै हामी तत्परता हुन्छ। You know, sometimes our prayers are very habitual. हुनसक्छ हाम्रो गरे समाज एकदमै प्रार्थना चाहिँ बानी मात्रै हुनसक्छ। Like sometimes, you know, parents, what they do is they teach them a song. Then when somebody enters, the parent will sing the same song, repeat the same song. हामी देख्छौँ कि जब सुगाले चाहिँ जे कुरा सिकाएको छ त्यही कुरा चाहिँ त्यहाँ पाउँछौँ भने उसले त्यही कुरा चाहिँ लगातार त्यो गाइरहेको हुन्छ। So our praise becomes like a parrot, singing, habitual. हाम्रो पनि सुगाको जस्तै त्यो गाउने बानी प्रार्थना हुन सक्छ। But when the storms hit us, our life, then our the attitude towards prayer become more serious. जब हामीलाई यसको चाहिँ आँधीले हाम्रो जीवनमा हिर्काउँदछ तब हाम्रो प्रवृत्ति चाहिँ एकदमै सिरियस अथवा भएर जाँदछ। So this is the third thing we see. Then the number fourth thing, in our life, sometimes the storms come and hit us, our life, so that we are renewed inwardly. जब यस्तो किसिमले चाहिँ हाम्रो चौथो कुरा छ जब हामीले यसको चाहिँ तुफान हिर्काउँदछ त्यसपछि हामीलाई कुनै किसिमको हाम्रो नयाँ अनुभव हुँदछ। See 2 Corinthians 4:16, there it says, if you turn to 2 Corinthians chapter 4, च्याप्टर 2:4 मा आउनु होला। So here it says, so we do not lose heart, though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. 4:16. 4:16 है दोस्रो कोरिन्थी 4:16 मा यसो भन्नुहुन्छ यही कारणले हामी हिम्मत हार्दैनौँ हाम्रो बाहिरी मान्छे नष्ट हुँदै गएको भए तापनि भित्री मान्छे चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै गएको छ। So that means inner self is being renewed day by day. हाम्रो बाहिर मान्छे खत्तम भए पनि भित्री मान्छे एकदमै नयाँ भएर गएको हुन्छ। So that means Lord allows storms in our life. Paul is writing to the church in Corinthians about the sufferings they were going through, and he's saying this is because God is renewing you. कहिले यस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो जीवन आउँदछ त्यसरी पावलले पनि यही किसिमको चाहिँ तिम्रो चाहिँ भित्री मान्छे नयाँ हुँदै जान्छ भनेको यहाँ चिज लेखेर देख्दछौँ। And the third, and then we see in the same chapter, 2 Corinthians 4:17, it prepares us for eternal glory. यहाँ 4:17 मा देख्छौँ किनकि यसले चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम अनन्तको के अरे महिमाको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसले चाहिँ बाटो देखाएको छ। अनन्त महिमा, see, it says the momentary afflictions is preparing us for an eternal glory beyond all comparison. किनकि हाम्रो छिनभरको हल्का सङ्कटले हाम्रो निम्ति नाप्नै नसक्ने र सदा रहिरहने भारी महिमा उत्पन्न गर्छ। See, we all need to be prepared for God's eternal glory. हामी परमेश्वरको अनन्तको महिमाको लागि एकदम तयार हुनुपर्दछ। So through sufferings, through pain, and through problems, afflictions, God not only renews us inside, but God prepares us for His eternal glory. जब हामी किसिमको चाहिँ दुःख पीडाले गर्दाखेरि हामी दुःख जान्छौँ तर पनि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ एकदमै उहाँको महिमाको लागि तयार गरिरहनु हुन्छ। And finally we see here that verse 18, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. यहाँ 4:18 भन्नुहुन्छ किनकि हामी देखिने कुरा होइन तर नदेखिने कुरा हेर्दछौँ किनकि देखिने कुरा चाहिँ थोरै दिनका हुन् तर नदेखिने कुराहरू सदा रहिरहन्छन्। That means through our storms in our life, God is, He is disciplining us, and so that we can able to fix our eyes not on the things seen but things unseen. यस्तै किसिमको समस्याले गर्दाखेरि के चाहिँ हुन्छ भने हामी देखिने कुरा होइन तर नदेखिने कुरामा चाहिँ हाम्रो आँखाहरूलाई चाहिँ त्यो केन्द्रित गर्नलाई सिकाइरहेको हुन्छ। The unseen things are eternal. जुन चाहिँ देखिने त्यो चाहिँ नदेख्ने कुरा चाहिँ एकदमै अनन्त कुराहरू हुन्।
And finally, if you see Romans chapter 5, there what it says is Romans chapter 5 verse 3 and 4. It says, verse 3 and 4, it says, more than that we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, endurance produces character, and character produces hope. अनि यहाँ तपाईँ चाहिँ रोमीको 5 को 3 र 4 भन्नुहुन्छ, यो मात्र होइन तर हामी सङ्कटमा पनि आनन्द मनाउँछौँ, यो कुरा जानेर कि सङ्कटले धीरज अनि धीरजले खारेको गुण र खारेको गुणले आशा उत्पन्न गर्छ. See, our sufferings, our afflictions in this world produces perseverance, and perseverance will produce character, and character produces hope. हेर्नुहोस् त यहाँ भन्नुहुन्छ कि सङ्कटले अब एकदमै आनन्द यहाँ चाहिँ सङ्कटले चाहिँ के धीरज गर्छ, धीरजले चाहिँ खारेको गुण अनि खारेको गुणले चाहिँ हामीलाई आशा उत्पन्न गर्दछ. And verse 5 it says, and the hope does not put us to shame. अनि यहाँ 5 मा भन्नुहुन्छ अनि आशाले चाहिँ सर्वमा पाल्न दिँदैनन्. So dear brothers and sisters, so the disciples did not lose their hope although their faith was shaken. यदि उनीहरूको विश्वास तलमाथि भए तापनि उनले आफ्नो आशा चाहिँ उनले डगमगाउन दिएनन्. So that's the reason Lord Jesus Christ asked, question to them, where is your faith? त्यसैले प्रभुले भन्नुहुन्छ कि तिमीको विश्वास कहाँ छ भनिकन. So that means their faith was shaken. त्यसैले उनीको विश्वास चाहिँ हलचल थियो. However, कमजोरी थियो. However, their hope on the Lord Jesus Christ, they still had that hope in the stormy situation. यहाँ चाहिँ उनीहरूको चेलाहरूको चाहिँ आशा चाहिँ स्टिल यस्तोमा पनि आशा चाहिँ थियो. So brothers and sisters, before we go to prayer, I am not sure what kind of stormy situations you and me we are facing in our life. Everybody have different kinds of storms. मलाई थाहा छैन तर हाम्रो जीवनमा कस्ता किसिमको हामीलाई चाहिँ किसिमको त आँधी तुफान छ, तर पनि प्रत्येकसँग विभिन्न किसिमको आँधीहरू छलहरू हाम्रो जीवनमा हुन्छन्. But remember that when you call upon the name of the Lord, how the disciples called, the Lord will come to our rescue and He will take us to the shore safely. त्यसैले जब यसरी चेलाले कराए त्यसरी हामीले पनि उहाँको उमा गयो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ हाम्रो त्यस्तो खतरा चिजबाट चाहिँ एकदमै सुरक्षित ठाउँमा हामीलाई लानुहुन्छ. See, sometimes I think one brother who is responsible brother in our fellowship, he lost his job and he was without job for more than a year. एकजना जो विश्वासी उहाँ एकदमै मण्डली कल गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो के अरे काम 1 वर्षमा काम बिना रहनु भयो. And he's a family man. So एकदमै that means the family had some financial needs. एकदम नम्बर मान्छे हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले के हो कि एकदमै आर्थिक समस्या चाहिँ थियो. He was very experienced in IT field. उहाँ चाहिँ आईटी सम्बन्धी एकदमै उहाँ चाहिँ अनुभवी हुनुहुन्थ्यो. But even though he got the experience, but he was jobless for 1 year. जब एकदमै आईटीमा एकदमै निपुण भए तापनि उहाँ 1 वर्षसम्म काम बिना रहनु भयो. And when he was sharing his experience, he told me that because of this situation, he was able to come closer to God. यसैले उहाँले पनि आफ्नो अनुभव बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, जुन किसिमको समस्या थियो त त्यो समस्याले चाहिँ आउनुको लागि एकदमै परमेश्वर नजिक आउनलाई यो कुरा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो. His prayer became more serious. एकदमै सिरियस हुनुभयो. His attention towards God was more serious than before. किनकि जब त्यो बेला चाहिँ उहाँको आफ्नो परमेश्वरतिरको एकदमै आशा चाहिँ एकदम पहिला भन्दा धेरै एकदमै नजिकता थियो. And these storms in his life allowed him to renew inwardly. यस्तो छालले चाहिँ गर्दाखेरि हामीलाई भित्रीको रूपले चाहिँ नयाँपनमा ल्याउँदछ. It produced perseverance in his life, produced character and hope. अहिले चाहिँ हाम्रो आशा अनि जुन चाहिँ धीरज जसले चाहिँ उत्पन्न गराउँदछ. So my father-in-law also, he
he was serving the Lord and he developed cancer. जब मेरा आफ्नो ससुर बाबा परमेश्वर सेवा गर्नुहुन्थ्यो तर उहाँलाई क्यान्सर थियो And at that time, my wife was not married, and other children was not married, and their family was going through very stormy situation. जुन बेला चाहिँ मेरो श्रीमती विवाह अभियोग हुनुहुन्थ्यो साथै परिवार पनि अभियोग थिए तर जुन बेला चाहिँ एकदमै उहाँका परिवार चाहिँ एकदमै अधिकको जीवनमा व्यतीत हुनुहुन्थ्यो Why not this situation? किन यस्तो चाहिँ भयो त But one thing what my wife was sharing was that in that situation their prayers become more serious and they were able to draw more closer to God. यसमा आफ्नै उहाँका श्रीमती भन्नुहुन्छ त्यतिले चाहिँ एकदमै साह्रो थियो तर पनि उहाँ एकदमै नाजुकतामा आएर उहाँले चाहिँ एकदमै परमेश्वरको नजिकमा आउनुभयो And also after the major operation uncle had, he recovered and his messages were more powerful than before his sickness. जब उहाँ ठुलो अपरेसनमा उहाँ फेरि निको हुनुभयो त्यसपछि उहाँले चाहिँ जो मेसेजहरू उहाँले मण्डलीमा ल्याउनु भयो तर पहिला भन्दा एकदमै गहकिलो एकदमै प्रभुको सन्देश ल्याउनु भयो And after his operation he lived another 10 years. उहाँ अपरेसनपछि 10 वर्ष रहनु भयो And his ministry was more powerful than before. उहाँको सेवा चाहिँ पहिला भन्दा धेरै एकदमै शक्तिशाली थियो So that means what he said is, that he was able to achieve the glory of the Lord not only on this earth through his sufferings, but also prepared him for God's glory to be seen in the future. त्यसो हुँदा चाहिँ उहाँले जीविसकेको चाहिँ जो सब एकदमै दुःखमा सेवा गर्नुभयो तर त्यो चाहिँ उहाँ परमेश्वरको महिमाको लागि नजिकको लागि न कि यहाँ पृथ्वीमा त होइन तर उहाँ परमेश्वर नजिकको लागि महिमाको लागि गर्नुभयो Last Friday, Brother George Barber, who is the who worked with Brother Bhakt Singh in Nepal, in India and other parts of the world in Operation Mobilization, called to be with the Lord. Brother George Barber. जब चाहिँ जो उहाँ भक्तिसँग भाइ भक्तसँग सेवा गर्नुभयो तर उहाँले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गत वर्ष उठानी भयो And when he was diagnosed with cancer, he wrote a letter to me and many believers across the world. And when I was reading his letter, what he wrote is, don't pray for my healing, pray that I may be prepared to go into the God's glory. जब उहाँले जब त्यो उहाँ बित्नु हुनु पहिला यो चिठी लेख्नुभयो सबैले लेख्नुभयो कि मेरो लागि चाहिँ प्रार्थना गरिदिनुहोस् भने कि तर जब म आफ्नो महिमामा उता जानको लागि तरीको लागि तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर लेखेको थियो And that was the last letter I received, and on Friday he was called to be with the Lord. गत हप्ता उहाँले त्यो चिठी लेख्नुभएको रहेछ तर उहाँ चाहिँ त्यो चिठी चाहिँ उहाँले पाउनुभयो उहाँ चाहिँ परमेश्वर महिमा उठाउनु भयो So may the Lord help us that through this situation our prayers may become more serious. हेर्नुहोस् अब यही तरिकाले चाहिँ अब यही कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो आउने यो खालको तुफानले गर्दा हाम्रो जीवनमा चाहिँ एकदमै नाजुकताको अवस्था लिएका हौँ So we have learned for 7 things. Number 1, attention. हामी साथमा सिक्यौँ एउटा चाहिँ एकदमै सचेत Coming near to Jesus. परमेश्वरको नजिक आउने Calling upon him for help. परमेश्वरलाई उहाँलाई बोलाउने सहायताको लागि Renewing ourselves inwardly. भित्री रूपमा हामी नयाँ हुँदै जानु Preparing ourselves for eternal glory. हामी परमेश्वरको अनन्तको महिमाको लागि तयारीको लागि Fixing our eyes on the unseen things. नदेखेको कुरामा हामी आँखा आफ्नो लगाउनु एकदमै आँखा लगाउनु And producing perseverance, character and hope. त्यसमा त्यो धीरज र नम्रताको लागि चाहिँ आशाको लागि हामी तयारीको लागि May the Lord bless this word, and with these few words of encouragement, let us go to prayer. परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरेको कि यो वचनद्वारा हामीले चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ सान्त्वना पाउन सकौँ Amen. आमेन